Q passaria si una sola pintura pudiera capturar al momento exacto en que la humanidad perdió su alma? Q passaria si un hombre sordo pudiera escuchar los gritos de los moribundos mejor que cualquier otra persona en la historia? Hoy vas a descubrir la verdadera historia detrás de una de las pinturas más poderosas jamás creadas. Una pintura que cambió el arte para siempre. Una pintura que todavía es leer a la gente más de 200 años después. Esta es la historia de Francisco de Goya, y su obra maestra, el 3 de mayo de 1808. Pero antes de contar sobre la pintura, necesito llevarte a una noche en Madrid. Una noche que cambiaría España para siempre. Era la madrugada del 3 de mayo de 1808. Las calles estaban oscuras. El silencio era pesado. Pero el silencio escondía algo terrible. Horas antes, el pueblo de Madrid se había levantado contra el ejército francés de Napoleón. Gente común, panaderos, herreros, padres de familia, habían peleado con cuchillos de coquino, con tijeras, con lo que pudieran encontrar. Y habían perdido. Ahora, los soldados franceses iban de casa en casa, arrastraban a los hombres fuera de sus camas. Los llevaban a las afueras de la ciudad, a una colina llamada la Montana del Príncipe Pío. Y allí, bajo la luz de unas pocas linternas, los ejecutaban. Fila tras fila, hombre tras hombre. El sonido de los disparos rompía el silencio de la noche. Los cuerpos caían sobre los cuerpos de los que ya habían muerto. La tierra se empapaba de sangre. Nadie sabe exactamente cuántos murieron esa noche. Algunos dicen cientos. Lo que sí sabemos es que cuando salió el sol, Madrid había cambiado para siempre. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Había un hombre en Madrid que vio todo esto. O sí, no lo vio directamente. Lo sintió en lo más profundo de su ser. Un pintor. El pintor más famoso de España. El primer pintor de la corte del rey. Su nombre era Francisco de Goya. Y Goya tenía un secreto que nadie podía imaginar. Un secreto que haría su futura pintura en más extraordinaria. Francisco de Goya era completamente sordo. 15 años antes de esa noche terrible, una enfermedad misteriosa lo había dejado sin oído. Los doctores nunca supieron qué fue. ¿Envenenamiento por plomo de sus pinturas? ¿Una infección? ¿Algo más? Nadie lo sabe hasta el día de hoy. Lo que sí sabemos es que Goya despertó un día y el mundo se había quedado en silencio. Para siempre. Piensa en eso por un momento. Un artista que ya no puede escuchar la música. Un hombre que ya no puede oír las voces de sus amigos. Un pintor de la corte que ya no puede escuchar los susurros de los nobles ni las órdenes del rey. Pero algo extraño pasó cuando Goya perdió su oído, algo que nadie esperaba. En ese silencio total, Goya comenzó a ver el mundo de una manera diferente. Comenzó a ver la verdad que otros no podían ver. O no querían ver. Sus pinturas cambiaron. Antes de quedar sordo, Goya pintaba escenas alegres, fiestas, bailes, la vida colorida de España. Pero después de su enfermedad, sus pinturas se volvieron oscuras, honestas, a veces terribles. Pintó brullas y demonios. Pintó manicomios y hospitales. Pintó la locura humana sin ningún filtro. Y cuando los franceses invadieron España en 1808, Goya encontró el tema que definiría toda su vida. Pero no pintó inmediatamente. No, Goya esperó. Durante 6 años, mientras España ardía en guerra, Goya guardó silencio. Hizo debuts en secreto. Registró los horrores que veía.
pero no mostro nada al público. ¿Por qué espero tanto tiempo? Esa es una pregunta que los historiadores todavía debaten. Algunos dicen que tenía miedo. Los franceses todavía controlaban España. Criticarlos públicamente podía significar la muerte. Otros dicen que Goya estaba procesando lo que había visto. Que necesitaba tiempo para entender el horror antes de poder pintarlo. Y otros se harían que Goya estaba esperando el momento perfecto. El momento en que su pintura tendría el mayor impacto. Si cual si la razón, Goya esperó hasta 1814. Es fue el año en que los franceses finalmente fueron expulsados de España. El rey Fernando VII regresó al trono. Y Goya, con 68 años de edad, hizo su movimiento. Se acercó al gobierno provisional con una petición. Quería Dio perpetuar con sus pinceles las acciones más notables y heroicas de nuestra gloriosa insurrección contra el tirano de Europa. El gobierno aceptó. Y Goya comenzó a trabajar, pero lo que Goya creó no fue lo que nadie esperaba. Verás, en esa época, las pinturas de guerra eran diferentes. Mostraban heroes nobles, generals valientes en caballos blancos, soldados muriendo con dignidad y honor. La guerra se presentaba como algo glorioso, algo hermoso, incluso. Goya destruyó todo eso. Su pintura no tiene heroes, no hay generals, no hay gloria, solo hay terror, solo hay muerte, solo hay la verdad brutal de lo que los humanos son capaces de hacer unos a otros. La pintura mide casi 3 metros de ancho. Es enorme. Cuando estás frente a ella, sientes que estás ahí. En esa colina, en esa noche. A la derecha del cuadro, ves a los soldados franceses, pero no puedes ver sus caras. Goya los pintó de espaldas. Son una máquina sin rostro. Una línea perfecta de rifles apuntando hacia la izquierda. Y a la izquierda, iluminados por una sola linterna en el suelo, están las víctimas. Hombres comunes, trabajadores, tal vez un monje. Sus expresiones son de pura terror. Algunos se cubren la cara. Algunos rezan. Algunos miran al suelo y enviasan los cuerpos de los que ya fueron inyectados. Pero hay un hombre que no es ninguna de esas cosas. En el centro de todo, hay un hombre con una camisa blanca brillante. Sus brazos están levantados hacia los lados, como si estuviera en una cruz. Sus ojos están abiertos de par en par. Mira directamente a los soldados que están a punto de matarlo. Este hombre no tiene nombre. Nunca sabremos quién era. Tal vez en Issaquira existió como una persona real. Tal vez Goya lo inventó para representar a todas las víctimas. Imaginan un joven de un pequeño pueblo llamado Fuente Todos, es joven era Francisco de Goya. Y su viaje artístico cambiaría la historia para siempre. Des sus primeros retratos para la realeza. Hasta convertirse en el cronista de su tiempo, Goya fue mucho más que un pintor de la corte. El vio el dolor, la lucha y la resistencia del pueblo español durante la guerra. Y sintió la necesidad de plasmarlo. Así nació su obra maestra, el 3 de mayo de 1808. En lugar de glorificar la batalla, Goya nos muestra el crudo terror en los rostros de los civiles, convirtiendo su sufrimiento en un grito universal contra la injusticia. Esta pintura no solo rompió con las tradiciones, sino que inauguró el arte moderno. Hoy, en el Museo del Prado, su obra sigue hablándonos, recordándonos el poder del arte para capturar la verdad humana. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te apasiona el arte y la historia, suscribid para más.
No sabemos mucho sobre lo que Goya hizo durante su tiempo en Italia. Los detalles son escasos, pero sabemos una cosa importante. En 1771, participó en un concurso de pintura en Parma. Y ganó el segundo lugar. No el primero. Pero un joven de un pueblo español sin nombre, sin connections, sin dinero, era un triunfo enorme. Goya regresó a España ese mismo año. Y las cosas comenzaron a moverse rápido. En Zaragoza, consiguió su primera comisión importante. Frescos para la catedral. Pinturas religiosas enormes que cubrían techos y paredes. El estilo era barroco, colorido, traditional, nada revolucionario todavía. Pero el trabajo era impresionante. La gente comenzó. Habla del joven pintor de Fuente Todos. Y entonces liga el momento que cambiaría todo. Francisco Bayeu era un pintor establecido en la corte española. Tenía connections. Tenía influencia. Y tenía una hermana llamada Josefa. En 1773, Francisco de Goya se casó con Josefa Bayeu. Ahora, los historiadores han debatido durante años sobre este matrimonio. Fue por amor, fue por conveniencia, fue una estrategia para avanzar en su carrera. Probablemente fue una mezcla de todo. Lo que sí sabemos es que este matrimonio abrió puertas. Francisco Bayeu era miembro de la Real Academia de Bellas Artes. Tenía acceso al mundo que Goya necesitaba conquistar. Y Goya aprovechó cada oportunidad. En 1775, apenas 2 años después de casarse, Goya consiguió un trabajo en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara en Madrid. Su trabajo era diseñar cartones, que son los modelos que los talladores usaban para crear tapices, pues que no suena emocionante. Pero piensa en esto. Esos tapices iban a decorar las paredes de los palacios reales. El Escorial, el Palacio Real del Pardo, los lugares donde vivían los reyes de España. Goya estaba poniendo su trabajo directamente frente a los ojos de la realeza. Durante los siguientes años, Goya creó más de 40 diseños para tapices, escenas de la vida española, fiestas populares, bailes, cosa, picnics en el campo. Eran imágenes alegres, coloridas, líneas de vida. Y funcionaron. Los reyes notaron a este pintor talentoso. Les gustaba su trabajo. Les gustaba su estilo. Querían más. En 1780, Goya fue elegido miembro de la Real Academia de San Fernando. Era un reconocimiento oficial de su talento. Ya no era solo un pintor de tapices. Era un artista reconocido por la institución más importante del arte español. Pero Goya quería más. Siempre quería más. En 1783, el conde de Florida Blanca, uno de los hombres más poderosos de España, le encargó un retrato. Fue el comienzo de una nueva fase. Goya se estaba convirtiendo en retratista de la élite. Y entonces liga el momento que había esperado toda su vida. En 1786, el rey Carlos III lo nombró pintor del rey. Un salario fijo, un título oficial, reconocimiento real. Pero eso no fue suficiente. En 1789, bajo el nuevo rey Carlos IV, Goya fue ascendido a pintor de cámara. Estaba más cerca del poder que nunca. Pintaba retratos de la familia real, de los nobles más importantes, de cualquiera que pudiera pagar sus precios, que ahora eran muy altos. Y en 1799, liga la cima absoluta. Prima pintor de cámara. El puesto más alto que un artista podía alcanzar en España. El mismo puesto que había tenido Diego Velázquez más de un siglo antes. Piensa en esto por un momento. Un niño de Fuente Todos, un pueblo sin nombre, sin dinero, sin connections,
Ahora era el artista más importante de uno de los imperios más grandes del mundo. Goya lo había logrado. Tenía todo lo que siempre había querido ideo dot fama dot fortuna. El respeto de reyes y nobles. Una vida que el pequeño Francisco nunca podría haber imaginado. Pero la vida tiene una manera cruel de recordarnos que el éxito no protege de nada. Por justo cuando Goya estaba en la cima del mundo, algo terrible estaba por suceder. Algo que cambiaría no solo su vida, sino todo su arte. Algo que lo transformaría del pintor alegre de fiestas y bailes en el artista oscuro, que pintaría los horrores de la guerra. En el invierno de 1792, Francisco de Goya viajó al sur de España a visitar a un amigo. Era un viaje normal, nada especial, pero de ese viaje, Goya no regresaría igual. Una enfermedad misteriosa lo ataca. Los doctores no sabían qué era. Fiebre, dolores de cabeza terribles, problemas de visión, parálisis parcial. Y un ruido constante en sus oídos que no proba nunca. Cuando finalmente se recupera meses después, Francisco de Goya había perdido algo que nunca recuperaría: su oído. El pintor más famoso de España era ahora completamente sordo. Tenía 46 años. Y el mundo que conoce se había quedado en silencio para siempre. Todo lo que había construido, toda esa escalera hacia el éxito, de repente parece diferente. ¿De qué servía pintar para reyes si no podías escacar sus elogios? ¿De qué servía la fama si estabas atrapado en un silencio eterno? Pero aquí es donde la historia de Goya se vuelve verdaderamente extraordinaria. Porque ese silencio, esa oscuridad, esa soledad, no distrajeron a Goya. Lo transformaron, lo liberaron, le permitieron ver el mundo de una manera que nadie más podía ver. Y de ese silencio nacería el arte más poderoso y honesto que España jamás había visto. El niño de frente todos había muerto. El pintor alegre de tapices había desaparecido. Y en su lugar había nacido algo nuevo, algo más oscuro, algo más verdadero. El Goya que el mundo recuerda hoy estaba a punto de despertar. Esta es la historia de cómo Francisco de Goya perdió su oído y encontró su verdadera voz. Era el invierno de 1792. Goya tenía 46 años y estaba en la cima de su carrera. Pintor de cámara del rey, tan rico, tan famoso, tan respetado por todos. Decidió viajar al sur de España para visitar a un amigo. Sebastián Martínez era un hombre de negocios rico, un coleccionista de arte que vivía en Cádiz. El viaje parecía una simple visita entre amigos. Nada más pero algo terrible esperaba a Goya en el sur. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó. Lo que sabemos es que Goya enfermó gravemente. Y cuando digo gravemente, quiero decir que estuvo al borde de la muerte. Los síntomas eran aterradores. Fiebre alta que no bajaba, dolores de cabeza tan intensos que apenas podía moverse. Su visión se volvió borrosa. En algunos momentos quedó parcialmente ciego. Uno de sus brazos se paralizó temporalmente. No podía mantener el equilibrio. Se caía constantemente y en sus oídos un ruido, un zumbido constante que no paraba nunca. Día y noche, sin descanso. Durante meses, Goya luchó contra esta enfermedad misteriosa. Sus amigos pensaron que iba a morir. Él mismo probablemente pensó lo mismo, pero Goya no murió, sobrevivió. Sin embargo, cuando finalmente se recuperó y pudo regresar a Madrid, ya no era el mismo hombre. El ruido en sus oídos nunca se detuvo y su capacidad de escuchar había desaparecido completamente. Francisco de Goya era ahora sordo. Totalmente sordo
para siempre, los doctores de su época no tenían idea de qué había pasado. Y lo increíble es que los doctores de hoy tampoco están seguros. Durante más de 200 años, los médicos y los historiadores han intentado resolver este misterio. ¿Qué enfermedad pudo causar todos esos síntomas que dejó sordo a uno de los artistas más grandes de la historia? Las teorías son muchas. Algunos creen que fue envenenamiento por plomo. Goya usaba enormes cantidades de blanco de plomo en sus pinturas. Lo molía él mismo, ¿no? Lo respiraba. Lo tocaba todos los días. El plomo puede causar problemas neurológicos graves. Podría explicar los dolores de cabeza, los problemas de equilibrio, incluso la sordera. Otros piensan que fue sífilis. Era una enfermedad común en esa época y puede causar daños neurológicos severos. Si no se trata, la sordera progresiva es uno de sus síntomas. Hay quienes sugieren que fue la enfermedad de Meniere, un trastorno del oído interno que causa vértigo, zumbidos y pérdida de audición. Y algunos expertos más recientes han propuesto el síndrome de Susak, una enfermedad rara que afecta el cerebro, los ojos y los oídos. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Goya se llevó ese secreto a la tumba, pero lo que sí sabemos es cómo cambió su vida después de la enfermedad. Imagina por un momento lo que debió sentir. Un día eres el pintor más famoso de España, asistes a fiestas en palacios, conversas con nobles y reyes, escuchas música, escuchas las risas de tus amigos, escuchas la voz de tu esposa y al día siguiente todo eso desaparece. El mundo se queda en silencio anún, silencio absoluto, un silencio del que nunca podrás escapar. Goya se volvió diferente después de su enfermedad, se retiró de la vida social, se volvió desconfiado, pasaba más tiempo solo. Sus cartas a su amigo Martín Zópator muestran a un hombre luchando con la depresión, un hombre que se sentía aislado del mundo, pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque ese aislamiento, esa soledad, esa oscuridad interior no destruyeron a Goya como artista, lo transformaron en algo más poderoso. Antes de quedarse sordo, Goya pintaba lo que otros querían ver. Escenas alegres, retratos halagadores, imágenes que complacían a sus clientes ricos. Después de quedarse sordo, Goya comenzó a pintar lo que él necesitaba pintar. Lo que veía realmente, lo que sentía en lo más profundo de su ser. Durante su recuperación, mientras todavía luchaba con su enfermedad, Goya creó una serie de pinturas pequeñas que nunca había hecho antes. Eran diferentes a todo lo anterior, oscuras en extrañas perturbadoras. En una de ellas mostraba un corral de locos, personas con enfermedades mentales encerradas juntas. No era una imagen hermosa, no era agradable de ver, pero era honesta, era real. Goya escribió a un amigo sobre estas pinturas. Dijo que las había creado para ocupar mi imaginación, atormentada por la contemplación de mi sufrimiento. Dijo que eran obras que normalmente no encuentran lugar en los trabajos por encargo. ¿Entiendes lo que eso significa? Por primera vez en su vida, Goya estaba pintando para sí mismo, no para él, el rey, no para los nobles, no para nadie más que él mismo. Y lo que salió de esa libertad fue extraordinario. En 1799, Goya publicó una serie de 80 grabados llamados Los Caprichos. Eran imágenes satíricas, críticas, a veces aterradoras, brujas en demonios, monstruos en burros, vestidos como nobles, monjes hipócritas, la estupidez humana en todas sus formas. El grabado más famoso de la serie mostraba a un hombre dormido sobre una mesa. A su alrededor, murciélagos y búhos.
Volaban en la oscuridad. El título era Simple pero poderoso. En el sueño de la razón produce monstruos. Esa imagen se convirtió en un símbolo de lo que pasa cuando los humanos abandonan la razón y se entregan a sus instintos más oscuros. Y Goya lo sabía mejor que nadie, porque él había visto esos monstruos en su enfermedad, en el silencio eterno de su sordera. Pero los caprichos fueron solo el comienzo. Los retratos de Goya también cambiaron. Antes de su enfermedad, sus retratos eran elegantes, halagadores. Después, se volvieron brutalmente honestos. Pintó a la familia real en 1800, el rey Carlos IV, su esposa María Luisa, sus hijos. Era un encargo oficial. Se suponía que debía hacer que la familia real se viera majestuosa y digna. ¡Mira! ¡Este cuadro! Es la familia de Carlos IV, pintado por Francisco de Goya en 1800. Fíjate bien, en sus rostros, ¿no sientes una extraña frialdad? Goya, con su pincel, no solo retrató a la realeza, desnudó su alma, mostrando la vanidad y la desconexión de una monarquía al borde del abismo. No lo sabían, pero su mundo estaba a punto de desmoronarse. Pocos años después, el emperador Napoleón Bonaparte, con la excusa de invadir Portugal, envió a sus tropas a través de los Pirineos. Pero su objetivo real era otro. Sus ejércitos no pasaron de largo. Se quedaron ocupando ciudades clave y finalmente Madrid. La confianza del pueblo español se convirtió en traición. La tensión en la capital era insoportable, como una olla a punto de estallar. Y estalló. El 2 de mayo de 1808, frente al Palacio Real, una multitud se congregó para impedir que los últimos miembros de la familia real fueran llevados a Francia. Un grito fue suficiente. ¡Que nos los llevan! Y la chispa prendió la llama de la rebelión. Lo que comenzó como una protesta desesperada se transformó en una batalla campal en el corazón de Madrid. La lucha más feroz tuvo lugar en la Puerta del Sol. Por un lado, los mamelucos, la temible caballería de élite de Napoleón, armados hasta los dientes. Por otro, el pueblo de Madrid, hombres y mujeres comunes, armados con poco más que navajas, herramientas y un coraje indomable. Fue una masacre, una lucha desigual que tiñó de sangre las calles de la ciudad. Goya fue testigo de todo: el horror, la brutalidad, la valentía sin límites. Pero la noche trajo consigo una venganza aún más cruel. La represión francesa fue implacable. Cientos de madrileños capturados durante el levantamiento fueron llevados a las afueras y ejecutados sin juicio. En secreto, Goya comenzó a documentar estas atrocidades en una serie de grabados que más tarde se conocerían como los desastres de la guerra. Dibujos crudos, sin adornos, que mostraban la verdadera cara del conflicto. Sin embargo, había una imagen que no podía borrar de su mente: la de aquellos patriotas anónimos enfrentándose a la muerte bajo un cielo nocturno. Años más tarde, con el fin de la guerra, Goya sintió la necesidad de inmortalizar ese sacrificio. Tomó sus pinceles y, con la memoria aún fresca de la sangre y la pólvora, comenzó a dar forma a la que se convertiría en su obra maestra más impactante y un símbolo universal contra la tiranía: los fusilamientos del 3 de mayo. Si te ha gustado esta historia detrás del arte, dale like y suscríbete para no perderte más viajes fascinantes como este. Gracias por acompañarme. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan menyelami sebuah mahakarya yang mengubah wajah seni selamanya. Sebuah lukisan yang bukan hanya sekadar gambar, tapi juga teriakan kemanusiaan yang abadi. Kita akan membahas 3 Mei tahun 1808 karya sang maestro, Francisco de Goya. Untuk memahami kekuatan lukisan ini, kita harus kembali ke Spanyol pada awal abad ke-19. Saat itu, Eropa sedang bergejolak. Napoleon Bonaparte dari Prancis sedang di puncak kekuasaannya, dan ambisinya tak terbatas. Pada tahun 1807, ia membuat perjanjian dengan Raja Spanyol, Charles IV, untuk mengizinkan pasukannya melintasi Spanyol
guna menyerang Portugal. Tapi, seperti yang sering terjadi dalam politik kekuasaan, perjanjian itu hanyalah tipu muslihat. Napoleon tidak hanya lewat, dia menempatkan lebih dari 100.000 pasukannya di seluruh Spanyol. Niat sebenarnya pun terungkap. Dia ingin menguasai Spanyol. Napoleon memaksa Raja Charles keempat dan putranya, Ferdinand VII, untuk turun takhta, lalu menempatkan saudaranya sendiri, Joseph Bonaparte, sebagai Raja Spanyol yang baru. Bagi rakyat Spanyol, ini adalah penghinaan yang tak tertahankan. Mereka tidak mau diperintah oleh Raja Boneka dari Prancis. Ketidakpuasan memuncak, dan pada tanggal 2 Mei 1808, di ibu kota Madrid, amarah rakyat meledak. Warga sipil hanya bersenjatakan pisau dapur dan peralatan seadanya, dengan gagah berani menyerang pasukan kavaleri Mamluk, tentara bayaran Napoleon. Pemberontakan ini dikenal sebagai Dos de Mayo. Goya mengabadikan momen heroik ini dalam lukisan lain yang berjudul 2 Mai 1808. Lukisan itu menggambarkan kekacauan pertempuran jalanan, sebuah pusaran keberanian dan keputusasaan. Namun, pemberontakan itu berhasil dipadamkan dengan brutal oleh pasukan Prancis yang jauh lebih kuat dan terorganisir. Dan disinilah kita tiba pada malam yang mengerikan setelahnya. Untuk memberi pelajaran dan menakut-nakuti rakyat agar tidak memberontak lagi. Pasukan Prancis mengumpulkan ratusan warga Madrid yang dicurigai terlibat dalam pemberontakan. Tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, mereka dibawa ke pinggiran kota, ke Bukit PR, Nancy PPO, untuk dieksekusi. Inilah momen yang Goya pilih untuk dilukis dalam mahakaryanya. 3 Mei tahun 1808. Lukisan ini dibuat pada tahun 1814, 6 tahun setelah peristiwa itu terjadi, setelah pasukan Prancis akhirnya diusir dari Spanyol. Ini bukan sekadar laporan jurnalistik. Ini adalah perenungan mendalam Goya tentang kengerian perang. Mari kita lihat lebih dekat lukisannya. Komposisinya sangat jenius. Goya membagi kanvas menjadi dua sisi yang kontras. Di sebelah kanan, kita melihat barisan regu tembak Prancis. Mereka digambarkan tanpa wajah, seragam, dan identitas. Mereka hanyalah mesin pembunuh yang dingin dan tak berperasaan. Punggung mereka menghadap kita, seolah menolak sisi kemanusiaan mereka. Senapan mereka dengan bayonet yang terpasang membentuk garis diagonal yang tajam, menunjuk langsung ke para korban. Di sebelah kiri, pemandangannya sangat berbeda. Disinilah Goya menempatkan seluruh emosi dan kemanusiaan. Kita melihat sekelompok warga sipil Spanyol yang akan dieksekusi. Wajah mereka penuh dengan ketakutan, keputusasaan, dan penolakan. Ada seorang biarawan yang berdoa di shot-shot terakhirnya. Ada yang menutupi wajahnya karena tak sanggup melihat. Dan ada yang menatap kematian dengan tatapan kosong. Tapi mata kita pasti tertuju pada satu sosok sentral. Seorang pria dengan kemeja putih bersih dan celana kuning, berlutut dengan tangan terentang lebar, kemeja putihnya yang terang membuatnya menjadi titik fokus. Disinari oleh cahaya dramatis dari lentera besar di tanah. Posenya mengingatkan kita pada Kristus di kayu salib, sebuah simbol pengorbanan dan penderitaan yang tak bersalah. Di tangannya, kita bisa melihat stigmata, luka seperti paku, yang semakin memperkuat citra martir. Cahaya dari lentera itu sangat penting. Lentera itu diletakkan di tanah oleh tentara Prancis, sebuah alat untuk menerangi target mereka. Ironisnya, cahaya yang seharusnya menjadi simbol pencerahan, di sini digunakan untuk memfasilitasi pembunuhan massal di kegelapan malam. Cahaya itu menerangi para korban dengan jelas, menunjukkan setiap ekspresi penderitaan mereka, sementara para eksekutor tetap berada dalam bayang-bayang. Ini adalah kritik Goya yang tajam. Kekejaman seringkali dilakukan di bawah panji rasionalitas dan ketertiban. Gaya lukis Goya di sini sangat revolusioner, sapuan kuasnya kasar, ekspresif, dan penuh emosi. Dia tidak tertarik pada detail-detail kecil yang halus, seperti para pelukis neoklasik pada masanya. Dia ingin kita merasakan kengeriannya. Darah yang menggenang di tanah, mayat-mayat yang sudah tergeletak, semuanya dilukis dengan realisme yang brutal. Sebelum Goya, lukisan perang biasanya menggambarkan kepahlawanan para jenderal, kemenangan yang gemilang, atau pertempuran yang tertata rapi. Perang digambarkan sebagai sesuatu yang mulia. Goya merusak tradisi itu. 3 Mei tahun 1808,
adalah salah satu karya seni Barat pertama yang menggambarkan perang apa adanya, pembantaian yang kejam, tidak manusiawi, dan tanpa kemuliaan. Tidak ada pahlawan di sini, hanya ada korban dan pelaku. Lukisan ini adalah sebuah pernyataan anti-perang yang universal. Meskipun menggambarkan peristiwa spesifik di Madrid, pesannya melampaui waktu dan tempat. Ini adalah pengingat abadi tentang kekejaman yang mampu dilakukan manusia terhadap sesamanya atas nama ideologi, kekuasaan, atau perintah. Warisan 3 Mei tahun 1808 sangat besar. Lukisan ini menginspirasi banyak seniman besar setelahnya. Kita bisa melihat pengaruhnya dalam karya The Word Money, Eksekusi Kaisar Maximilian, dan yang paling terkenal dalam mahakarya Anti-Perang Pablo Picasso, Guernica. Kedua seniman itu meminjam komposisi dan pesan kemanusiaan dari Goya untuk menggambarkan tragedi di zaman mereka sendiri. Francisco de Goya sendiri adalah sosok yang kompleks. Dia memulai karirnya sebagai pelukis istana yang sukses, melukis potret elegan para bangsawan. Namun, pengalaman perang, ditambah dengan penyakit yang membuatnya tuli, mengubah pandangannya terhadap dunia secara drastis. Karya-karyanya menjadi semakin gelap, lebih introspektif, dan penuh dengan kritik sosial. 3 Mei 1808 bersama dengan pasangannya, 2 Mei 1808 adalah puncak dari transformasinya. Goya tidak hanya melukis apa yang dia lihat, dia melukis apa yang dia rasakan. Dia menggunakan seninya sebagai senjata untuk melawan kebrutalan dan ketidakadilan, menjadi saksi bagi penderitaan rakyatnya. Jadi, ketika kita menatap lukisan ini, kita tidak hanya melihat sebuah peristiwa sejarah, kita melihat sebuah protes yang kuat, sebuah permohonan untuk kemanusiaan, dan sebuah pengingat bahwa di tengah konflik dan kekacauan, hal yang paling berharga untuk dipertahankan adalah empati dan martabat manusia. Goya menunjukkan kepada kita bahwa seni memiliki kekuatan untuk membuat kita berhenti, berpikir, dan yang terpenting, merasakan. Itulah kisah di balik mahakarya Francisco de Goya 3 Mei 1808, sebuah lukisan yang lahir dari kegelapan, namun menyinari kebenaran yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih sudah menonton. Apa pendapat kalian tentang lukisan ini? Apakah ada karya seni lain yang menurut kalian memiliki dampak sekuat ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Francisco de Goya murió en el exilio en Burdeos, Francia, el 16 de abril de 1828. Tenía 82 años. Había sobrevivido a guerras, enfermedades, la pérdida de su oído, y el colapso del mundo, que conoce. En sus últimos años, pinta las famosas pinturas negras directamente en las paredes de su casa, imágenes de pesadilla, brujos, demonios, un gigante devorando a su hijo. La oscuridad que había levado dentro toda su vida finalmente salió completamente. Pero su legado más importante sigue siendo esa escena de una noche de mayo. El hombre de la camisa blanca se coge, después de más de 200 ecos, con los brazos abiertos, con los ojos mirando hacia adelante, enfrentando la muerte con terror y desafío al mismo tiempo. No sabemos su nombre, nunca lo sabremos, pero conocemos su historia. Conocemos su sacrificio, conocemos su humanidad, porque un pintor sordo se nega de que el mundo olvidara. En el silencio eterno de su sordera, Francisco de Goya escuchó los gritos de los que murieron esa noche. Y con una sola pintura, se aseguró de que el mundo los escuchara para siempre. Esa es la verdadera historia de el 3 de mayo de 1808. No es solo una pintura, es un espejo que nos muestra lo que los humanos son capaces de hacer unos a otros. Y mientras sigamos haciendo guerras, mientras sigamos matándonos por banderas y fronteras y diferencias que inventamos, el hombre de la camisa blanca seguirá hoy, esperando, preguntando, ¿hemos aprendido algo?
La respuesta después de más de 200 años sigue siendo la misma. Todavía no.